Lass uns wirken, Arm drücken, ja, warum denn nicht? Galen, wanna arm wrestle? I really like to wrestle, but It's not the contest of the century, I just want to test you. steady on! I've got conditions. First, you have to beat Yarpen and Sheldon. Sheldon? Sheldon? Wir wissen ganz genau, dass Sheldon nicht nur Arm drücken kann, sondern nebenbei auch noch Tetris spielen kann. Also ich glaube kaum, dass wir gegen den eine Chance haben. Geralt kann Tetris ja nicht mal buchstabieren. Wobei, es ist ein T für Titten mit da drin. Er kennt diesen Buchstaben wahrscheinlich doch ziemlich gut. Who should I challenge? Those chumps. Yarpen Zigrin and Sheldon Skaggs. Das ist doch nur ein Codename. Show me what you're made of. I'm at the top of the pile. So you'll need to defeat the others first. Alles klar. Lebe wohl, mein Freund. Ich muss zum Kriegsrat, denn ich bin definitiv ein VIP in dieser ganzen Angelegenheit. Wen haben wir denn hier? Schläft hier irgendwer? Wohnt da jemand? Nein, hier wohnt keiner. Die Tür schließt sich von alleine und ich gehe einfach hindurch, weil ich es kann. Wallhack und so. Okay, hier ist offensichtlich auch keiner. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts, was ich ausräumen kann. Das ist so deprimierend. Wirklich gar nicht. Oh. Hübsches Kerlchen. Hübsches Kerlchen. Ha! Der Trick funktioniert auch zweimal. Zum Kessel. So, hier haben wir Faustkämpfe. Jona Gord. Und hier haben wir jede Menge Zwerge und auch ein paar Menschen. Adelbert. Gerard. Korden. Dalin. Wildalander. Zako Würgen. Wen haben wir hier? Unterhalten. Business or rest? Rest. And maybe some trading. Welcome. How can I help you? Was hast du denn zu verkaufen? Alter Käse, nimmer gut. Man fängt eine Freundschaft ja immer mit altem Käse an. Oder streckt ihr eurem potenziellen Freund nicht eure Füße ins Gesicht? Also ich ja. Gut, machen wir das auf jeden Fall mal aus. Er hat nichts zu verkaufen, was ich jetzt akut gebrauchen könnte. Ich würde sagen, wir schauen uns ein bisschen in Wergen um. Vielleicht treffen wir noch die ein oder andere interessante Persönlichkeit. Und außerdem müssen wir, wie gesagt, noch dem Kriegsrat beisitzen. Für eure Freiheit und die unsrige. Ja, Bauern und Anderlinge gemeinsam gegen den großen Aggressor Kedwen. Es gibt noch Dinge, die zusammenschweißen. Wen haben wir denn hier? Mysteriöse Händler. Ich bin mysteriös, weil ich eine Brille trage und offensichtlich keine Pfeife rauchen kann. Rune der Erde, Rüstung aus Bannart. Der hat ein paar Schemata. Und ein paar Runen, die wir für unser Schwert benutzen können. Ballissa. Wergen ist jetzt als Stadt nicht so riesig, wie wir es zum Beispiel von Visima aus Teil 1 kennen, aber es ist trotzdem ganz nett gemacht. Eben, dass der Schauplatz auch so unterschiedlich ausfällt. Hier kann ich was ausräumen. Tücher. Tücher kann Geralt immer gebrauchen. Orange. Leder. Und das reicht erstmal. Wir können natürlich auch wie immer in fremden Betten schlafen. Niemand wird sich daran stören, denn wir sind der Hexer. Wir sind wichtig. Ja, hier sehen wir einmal die Stadtmauer von Wergen. Wie gesagt, sie ist zu diesem Zeitpunkt von Kapitel 2 noch geschlossen. Das heißt, wir können nicht draußen werden, aber nach einer Zeit eben nach draußen können und dann eben die Umgebung erkunden können. Auch mit vielen Nebenquests und sowas alles. Das ist ja in dem Weg mit Roach ist das ähnlich gelöst. Wir werden jetzt mal in die Festung gehen. Kastell der drei Väter. Da haben wir noch eine Zwergenaufwertung und auch ein paar Orans. So, das müsste hier zum Kriegsrat führen. Ja. Die Tafel ist angerichtet, meine Freunde. Sitzt das Dennis? Ist er wieder genesen? Tatsächlich, so schnell.
You missed quite a scrap, gentlemen, and an opportunity to slay a monarch. There was a struggle and the prince was wounded. You've all seen the magical phenomenon covering the battlefield. For any who still have doubts, this is no mundane mist, nor a petty fairground illusion. Most likely, we're up against a blood curse, an old and powerful spell. We do not know who cast it or why. For now, I have one piece of good news and several pieces of bad news. Oha. The good news is that Henselt and his army have been halted for the time being. And the bad news? The mist will grow. It may even engulf Vergen. Furthermore, wraiths may emerge from it. Can they be made penitent? With an axe to the head? In theory, yes. But I would suggest putting your faith in a silver weapon. Furthermore, the ghosts will weaken as they move away from the mist. Is there any way to drive it off? Exorcise it? A question for myself and Geralt of Rivia. The Kingslayer? Contrary to what old women at the wells say, he did not, in fact, slay any kings. Of course he didn't. Wouldn't hurt a fly, that one. Look at his eyes. You'll see he's the sensitive kind. Whatever you may see in his eyes, few know more about lifting curses. Da steht die Frau auf mich, wie sie mich Gentlemen. verteidigt. I do not require you to understand this phenomenon, but there are a few rules I insist you must follow. Here we go. No one is to approach the mist. It is mortally dangerous. In addition, we need to learn the story of the battle. For this, I especially count on the aid of Mr. Cecil Burden. At your service, my lady. Thank you. To lift the curse, we require some objects symbolic of the war. Ones belonging to those who perished here 3 years past. Okay. Ugh. More scrap iron from that massacre lying about than lice in Cecil's beard. I thought curses were best handled with... Please leave the thinking to me, Mr. Zigrin, and I'd gladly hear less from you from now on. The objects must be magically active and strictly linked to the ghosts of the fallen. That is all. Let me be clear. You're all to aid Philippa and the Witcher. What are you grumbling about now, Yarpen? it's something in my gullet. Take a swig of wine. Now, to worldly matters. How many are we? Saskia, you know well, How many? we dwarves are near 200. But don't judge us by our number. 1,000 peasants will come. Though you'll get no precise count. My lords? 53 knights and another 200 armed men. Not enough. Henselt leads 5,000, 5 to 1 against us. What think you of that? We are few, they are many. But we have our walls, low though they be. If we had archers, who knows? Die haben wir. Oh, for a regiment of heavy arbalists from Lyria. We have something better. Iorweth's elves. Scoia'tael. Sein Auftritt. Die Musik dazu. Wie ein Herr der Ringe, oder? Gentlemen, I give you Iorweth. What do you seek here, murderer? 100 of the North's best archers await your orders, Dragon Slayer. You wished for archers? Here they are. I take no pleasure in fraternizing with elves. Not even a shit-coated stick. to Ah, der ist so gut drauf. He burned down the villages of many in my horde. The free peasantry is one thing, but a criminal with a price on his head in all the northern realms? This is too much. Saskia, say the word and we'll depart. Hear me out. Iorweth came to fight for me. I trust him, and I know that he'll stay the course. Just like each of you. How could you know that? He's an elf. Treason runs in his veins. He's been fighting humans for a century. But for the first time in scores of years, his fight makes sense. The Scoia'tael know no peace. They've died for Nilfgaard, for the Valley of the Flowers, in vain. They've been betrayed and cheated. Now they have a new goal. The Pontar Valley could be the first state where no man would have to fear elven arrows when venturing beyond city walls. And elves and dwarves wouldn't live in ghettos or on reservations. First, however, we have a battle to win. You know who we're up against. It's a splendid army, brave and well led.
They cannot be scared off or routed. They have to be killed. I want Iorweth to sit at the same table as we do. I want him to kill Cadweni for us. And I assure you that he'll do so with a smile, if only you let him. If I'm to see a smile on that skinny face, I'm in. Iorweth stays. Hervorragend Bloody gesprochen, hell. Saskia. Father's turning in his grave, but a must's a must. I say aye. Nay. You killed my men, Elf. Remember them? If I hadn't killed them, they'd have killed me. All right. For the sake of better times, and for Kedwen's doom, aye! Down with the sons of bitches! Cheers! Nur Stannis ist dagegen, das ist verdächtig. Na, dann stoßen wir halt mal drauf an. Nein.